students, hope you all are fine and good. So আমি গত বছর আবার আসলাম তোমাদের ম্যাথ ক্লাস নিয়ে। তো যারা ক্লাস 7 এ আছো এবং রাইট নাও টিভি স্ক্রিনে সামনে আছো সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম। তোমরা পুরো ক্লাস ফার্স্ট টু লাস্ট ভালো করে দেখবে, ভালো করে শুনবে এবং যেগুলো তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস মনে হয় এগুলো কপিতে লিখে রাখবে। আর তোমাদের সঙ্গে যে কপি বা পেন নিশ্চয় নিয়েছো, সঙ্গে তোমরা পারলে বুকটা নিয়ে নাও, ঠিক আছে? তো ক্লাস 7 আজকে যে চ্যাপ্টারটা আমি ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে ইন্টিজার, দ্যাট ইজ অখণ্ড সংখ্যা। সো স্পেশালি বেঙ্গলি মিডিয়ামের জন্য অনেকগুলো ক্লাস হয়েছে, যারা ইংলিশ মিডিয়াম আছে ওদের জন্য ক্লাসটা আজকে মিলিয়ে করব। তো বোথ বেঙ্গলি এন্ড ইংলিশ মিডিয়াম তোমাদের জন্য এই ক্লাসটা হবে। সো টুডেস চ্যাপ্টার ইজ ইন্টিজার। দিস ইজ দ্য নেম অফ দ্য চ্যাপ্টার। ইন্টিজার চ্যাপ্টারটা আমরা স্টার্ট করার আগে ফার্স্টলি উই হ্যাভ টু নো the number system, means how many types of numbers are there and the position of integer in which stage, but stage of the integer firstly you have to know, but integer এর স্টেজটা কোন জায়গায় আছে, means ইন্টিজারের পরের নাম্বারগুলো কি হবে, ইন্টিজারের আগে কি নাম্বার ছিল সেগুলো করেছো। শর্টলি একটু ফ্লোচার্ট নিয়ে আলোচনা করব, তারপর আমরা চলে যাব মেইন টপিকে, isn't it? সো আমরা যদি নাম্বার সিস্টেম ফ্লোচার্ট দেখি, the number system মধ্যে ইন্টিজারটা কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আসলো। So let's see the flow chart. So all the numbers mainly divided into two parts. In up to class 10 you will get this. So first is real number and imaginary number. Imaginary number. So in class 11 you will get this imaginary number in from class 11 up to 10 you will get real number. This real number further divided into two parts. One is rational, another is irrational. Okay, irrational. Irrational numbers are which one? Suppose root under 2, root under 3, root under 11, etc. These are irrational number, means এগুলো হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা। আর এখানে যা দেখতে পাচ্ছ সেগুলো হচ্ছে মূলদ সংখ্যা। তো তোমাদের আপ টু ক্লাস 10, এখন তো তোমরা ক্লাস 7 আছো, নেক্সট ক্লাস 8 হবে, 9, 10। তো প্রত্যেকটা ক্লাসে তোমরা এরকম নাম্বারগুলো পাবে। যে নাম্বারকে আমরা ডিভাইড করেছি বাস্তব সংখ্যা, অবাস্তব সংখ্যা, দেন হচ্ছে আমাদের মূলদ and অমূলদ। এই যে মূলদ সংখ্যা আছে, this one further divided into what parts you see? Fraction means ভগ্নাংশ and integer, integers. This integer further divided into one is negative and whole number. So whole number further also divided. Whole number ki chilo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the whole number. And from this whole number you got even number, prime number, then odd number. So these are the numbers already you have studied in your earlier classes like 4, 5, 6, isn't it? So from this class you are going to learn more about integer. This integer chapter already you got in class 6. You have studied this one. Just as a review, what are the more parts of integers in this class you will learn. So integer মধ্যে কি কি আরো আছে সেটা তোমরা এই ক্লাসে শিখবে। স্পেশালি যখন হায়ার স্টাডি তোমরা করতে যাবে, স্পেশালি সাপোজ ক্লাস 9, ক্লাস 10, তো ইন দিস ক্লাসেস দেয়ার আর মেনি সামস। ওইখানে কি হয়, পজিটিভ আর নেগেটিভ নাম্বার এটা পার্ট হয়। তো স্পেশালি ক্যালকুলেশন যখন আসে পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ নাম্বারের, তখন পজিটিভ নেগেটিভ নিয়ে তোমাদের এটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এখানে প্লাস মাইনাস করার পর সাইন কি হবে রেজাল্টের, এটা উইল বি প্লাস অর মাইনাস, ডিউরিং মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, হোয়াট উইল বি দ্য সাইন অফ দ্য রেজাল্ট। তো দেয়ার ইজ সাম প্রবলেমস। তো ওই প্রবলেমগুলো কি, এটা প্লাস না মাইনাস, সেটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে
এই চ্যাপ্টারটা তোমার যদি ভালো করে ক্লিয়ার হয় তোমাদের। তো এই চ্যাপ্টারের মধ্যে কি কি আছে সেগুলো আমি একটু আলোচনা করে নিই, তারপরে এক্সারসাইজ যে কোশ্চেনগুলো আছে সেখান থেকে আমরা কোশ্চেন ডিফারেন্ট টাইপের কোশ্চেন নেবো এবং বোর্ডে আমি সলভ করে দেবো। ওকে, সো পুরো ক্লাসটা দেখো ভালো করে। তো স্পেশালি ইন্টিজার মিনস whenever you go through the chapter integer, so we will specially learn negative integer and positive integer. So what are negative and positive? So for this one you have to know the number line. So what is the number line? So let's see the number line. This is a number line. So here it is the 0. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So these are -1, -2, -3. Here is +1, +2, +3. This is the middle point. So in this number line, if you go right of the 0, means right side of the 0, then you will get positive integer. And if you go left of the 0, means this side, then you will get negative integer. So which integer in between the positive and negative? That is the 0. So left of the 0 is negative and right of the 0 is positive. So that's thing you have to remind in your mind. So এগুলো তোমাদের নাম্বার সিস্টেম নিয়ে আমরা অনেকগুলো আরো ডিটেলস আলোচনা করবো। অনেক ডিফারেন্ট কোশ্চেন আছে, অ্যাডিশন আছে, সাবট্রাকশন আছে, ইউজিং নাম্বার সিস্টেম, সেগুলো আমি তোমাদের দেখাবো। তো পজিটিভ আর নেগেটিভ মধ্যে এই পার্টটা, এই নাম্বার লাইনটা তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে যে নাম্বার লাইনে যদি আমি রাইট সাইডে যাই কি ধরনের ইন্টিজার পাবো, আর লেফট সাইডে যদি হয় তাহলে আমরা কি ধরনের ইন্টিজার পাবো। তো দ্যাট ইজ পজিটিভ and negative integers, and in between the negative and positive is 0. Okay, few words in our life, means in our real life কিছু ওয়ার্ডস আমরা ইউজ করি, সেই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা নেগেটিভ আর পজিটিভ আমরা বুঝতে পারি। ফর এক্সাম্পল, meaning of the word is positive and meaning of the word is negative. So I am showing few examples of negative words and positive words. So let's see. Suppose we use this word profit. যারা বিজনেসম্যান আছেন ওদের মধ্যে তোমরা শুনতে পাবে যে প্রফিট ওয়ার্ডটা ওরা মোস্ট অফ টাইম ইউজ করে, যে ওদের সারাদিনে বিজনেস করার পর কত অ্যামাউন্ট ওদের প্রফিট হয়েছে, হাউ মাচ দে অ্যাকোয়ার্ড প্রফিট। তো এখানে প্রফিটটা হচ্ছে ওদের প্লাস, ওরা বিজনেস করে কত ইনকাম করেছে, তো এখানে প্রফিট বলতে বোঝাচ্ছে প্লাস। তো দিস ইজ এ পজিটিভ ওয়ার্ড, অ্যান্ড নেগেটিভ ওয়ার্ড অফ প্রফিট ইজ দ্যাট উইল বি লস। So these are some word. Few more words. Suppose right. Right side means plus, and it will be negative will be left. Then another word up. Up is positive, and in negative will be down. So down is negative. Then deposit. ব্যাংক তোমার সাপোজ তোমাদের তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, তোমার সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিছু অ্যামাউন্ট তোমরা ডিপোজিট করে রাখলে, তো ইট উইল ইনক্রিজ ইউর ব্যালেন্স, or if you withdraw money from your account, so it will reduce your balance. So here deposit. So deposit is a word which shows plus, and withdraw. Withdraw means minus. Same, increase positive and decrease negative, and many more words are there. In our daily life we are using many more words which shows positive, which means positive, which means negative. So many words are there. So these are the few examples of word which shows in our life, means daily life, positive
or sum shows negative. So in this chapter you have to know positive integer, also you have to know negative integer. Okay. Next part. In the next part, now additive inverse. What is additive inverse? Additive inverse. Okay. Suppose 10 is a number, minus 5 is a number. What are the additive inverse of 10 and minus 5? You just think which number if you add with the 10 so it becomes 0. Also you think which number will be added with the minus 5 and answer become 0. So if it is plus 10, so you need minus 10 to make the answer 0. And in case of minus 5, you need plus 5 to make it 0. That means minus 10 is the additive inverse of 10 and plus 5 is the additive inverse of minus 5. Isn't it? তো যে নাম্বারটা তোমাদের পজিটিভ থাকবে ওটা নেগেটিভ হয়ে যাবে এটার অ্যাডিটিভ ইনভার্স, আর যদি নেগেটিভ নাম্বার দেওয়া থাকে সেটার পজিটিভ হবে সেম ভ্যালু, সেটার পজিটিভ হবে অ্যাডিটিভ ইনভার্স। Isn't it? তো এরকম কোশ্চেন এক্সাম তোমাদের আসতে পারে, what is the additive inverse of 10, what is the additive inverse of minus 5? So you have to write the answer just opposite the sign, but the value of the number will be same. Means 10 হলে 10 থাকবে, just সাইনটা চেঞ্জ হবে। Isn't it? প্লাস হলে মাইনাস, মাইনাস হলে প্লাস। Now another thing about plus integers, plus minus. I am taking one example. Suppose as a question, write down a pair of integers, whose Roman number 1 sum is minus 3. Sum is minus 3 and number 2 difference is minus 5. Difference is minus 5. So this is a kind of questions may come in your exam. So here the question is that write down a pair of integers whose sum is minus 3 and whose difference is minus 5. Okay. So here you have to choose any pair of number. One number you can take any, but it's only one pair. So any pair of number, and in this case their difference or sum will be like this. So for example, suppose for this one I am taking minus 1 and minus 2. It is a pair. Now you have to check the sum of these two numbers is minus 3 or not. So I am writing this one, minus 1 plus minus 2. So here minus 1 plus minus 2 ultimately 3, because minus minus plus, so 2 plus 1 3, and both the number carry negative sign, there is a minus 3. So here, so minus 1 minus 2 is a pair whose sum is minus 3. So similarly, you have to choose another pair whose difference will be
minus 5. Okay, so here you just guess or you try to solve in your copy what will be the pair. Now I am taking minus 4 minus 9. Okay, see, minus 4 minus 9 is a pair whose difference will be minus 5. But how? How it is minus? It may be plus 5 too. I am showing both the way. If you write minus 4 minus then minus 9, so it will be a difference. Or if you write minus 9 then minus 4, then here will be another difference. How? See, minus 4 then minus minus plus, that is plus 9. Or in this case minus 9 minus minus plus 4. So can you guess in which case the difference will be minus 5? In this case or this case? So if you calculate this one, it will be plus 5 or it will be minus 5. So the pair is minus 4 minus 9, but you have to show the difference this way. If you write the difference this way, then the difference of the pair will be minus 5. Otherwise, if you write minus 4 first, then it become plus 5. So that means in the question, if it is told that you show how the difference is minus 5, so you have to write minus 9 first, then minus 4. So then your difference will be according to the question. Clear? So এরকম আরো অনেক পেয়ার থাকতে পারে, তোমরা ঘরে এগুলো নিয়ে চেক করে দেখবে যে আরো পেয়ার এরকম বানানো যায় কিনা এবং স্যার যা বলেছি সেটা নিয়ে ওই সাম অথবা ডিফারেন্স করা যায় কিনা। সো নেগেটিভ এন্ড পজিটিভ দুটো জিনিস তোমার মাথায় রাখতে হবে। তো নেগেটিভ পজিটিভ নিয়ে আমি আরো কয়েকটা জিনিস তোমাদের সঙ্গে ক্যালকুলেশন করব। স্পেশালি তোমাকে বুঝতে হবে প্লাস মাইনাস যখন সাইনটা থাকে, মানে আফটার এডিশন অর সাবট্রাকশন যে অপারেশন গুলো হচ্ছে সেখানে রেজাল্টের সাইনটা কি হয় ওইটা তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে। রোমান নাম্বার 1, in case of plus plus, it will be plus. Number 2, plus minus, it will be minus. Then minus plus, it will be minus. And number 4, minus minus, it will be plus. Carefully you observe that what I have written on the board. Plus and plus. Suppose you have two numbers, plus 5 then plus 2. So what will be the answer? In this case you have to do plus. Then plus minus, it will be minus. Minus plus also minus, and minus minus, it will be plus. I will show you all the things. First to see, I am showing one example. And in this example, how the signs are used, means plus plus, plus minus, minus plus and minus minus. For example, if I take plus 3 and minus 2, okay, plus 3 and minus 2. So here sign is plus minus. Plus minus means Roman number 2 sign, plus minus. So plus minus means minus. So the operation will be minus. So here you have to subtract 2 from 3, means smaller number from the greater one. So 3 minus 2 is 1. Now the question is that what will be the sign of the result? যে আনসারটা পেয়েছো সেটার সাইন কি হবে? It will be plus 1 or minus 1. By seeing the sign that is plus and minus, we understood we have to do subtract because it is minus. Now after doing difference or subtraction, what will be the sign of the answer that you got? It will be plus or minus, that is my question.
So in this case, you have to check the sign of the greater number. Out of 2 and 3, which is greater? Obviously 3 is greater. And what is the sign of the 3? It is plus. That means the sign of the answer will be plus. So here the answer will be plus 1. See one more example. -8 plus 5. Now see -8 plus 5. Here -8, one side is minus and this plus 5 is plus. So minus plus, you come here, point number 3, minus plus. If the sign is minus plus, what is the answer? Means what you have to do? Minus, that is subtract. So here 8 is the greater number and 5 is the smaller number. So if you have to subtract 5 from 8, so your answer will be 3. Okay, so I am writing here 3. Now what will be the sign of the answer? That is 3. It will be plus 3 or minus 3. So here I told you that the sign of the greater number will be the sign of the answer. So out of 8 and 5, which is greater? 8 is greater. That means the sign of 8 is minus. So these 3 will be negative. So answer is -3. Isn't it? So this way you have to solve the other 2. তো এরকম ক্যালকুলেশন তোমাদের থাকতে পারে, তো প্লাস মাইনাস থাকবে, ক্যালকুলেশনগুলো করে তোমরা রেজাল্টের যে আনসারটা সেটা সঠিক না লিখো তাহলে কিন্তু মার্কস কাটা যাবে। তো সেই কারণে প্লাস মাইনাস করার পর ওই রেজাল্টের আনসারটার আগে কি সাইন হবে সেটা তোমাদের সঠিকভাবে অবশ্যই লিখতে হবে। দ্যাট ইজ প্লাস অর মাইনাস। Next, multiplication. In case of multiplication, what will be the meaning of the sign? Means how will you use plus or minus during multiplication? This is another important part of integers. Roman number 1. Plus into plus, it is plus, then plus into minus, it is minus, minus into plus, it is minus, and minus into minus, it is plus. Okay, so I am showing you this meaning of this sign using few examples. Roman number 1. You are multiplying -2 into -1 into -3. So here minus into minus, minus into minus means plus. So if you multiply this number and this one, both are negative, the first sign become plus. Now plus into minus again minus. So finally the sign of the result will be minus. Now you simply multiply the numbers. So 2 into 1 2 and 2 into 3 6. So your answer is -6. তাহলে very simple, যখন তোমার সাইনগুলো এরকম প্লাস মাইনাস থাকবে তোমরা আগে সাইনগুলোকে মাল্টিপ্লাই করে নেবে। তো সাইনগুলো মাল্টিপ্লাই করে আগে লিখবে, তারপর তোমরা নাম্বারগুলো মাল্টিপ্লাই করবে, তাহলে তোমাদের সাইনের কোনো প্রবলেম হবে না। আরো একটা এক্সাম্পল দেখে নাও। +6 into -5 into -1. So first +6 -5 we multiply. So plus minus minus.
then minus minus plus. So here plus will be the sign of the answer. Now simply multiply 6 into 5, 30, and 30 into 1, 30. So your answer is plus 30. Okay. So these are the other fact or how to use the plus minus sign during multiplication. Okay. So multiplication, two negative integers, two positive integers, one negative, one positive integers, one positive or one negative integers. How to solve it is, I think, clear. Now one question in your book is that I am discussing the question. What will be the sign of the product if you multiply together? What will be the sign of the product if you multiply together? Roman number 1, I am writing the question here. Roman number 1, 8 negative integers and 3 positive integers. Roman number 1, 8 negative integers and 3 positive integers. 3 positive integers. I am repeating the question. The question is that what will be the sign of the product? What is the product? That's not important. What is the sign of the product? That is important. I mean, you have to write just sign of the product. এখানে নাম্বার কত হবে সেটা তোমাকে লিখতে হবে না, ওই নাম্বার ওই প্রোডাক্টের সাইন কি হবে প্লাস অর মাইনাস, দ্যাট ওন ইউ হ্যাভ টু রাইট। এখন বলা হচ্ছে if you multiply 8 negative integer and 3 positive integer, so 8 negative means here even number of negative sign. If it is even number of negative sign, then their product will be plus. You have to remember this one. If you are multiplying even number of negative sign, then it will be plus, or if you are multiplying odd number of negative sign, it will be minus. So here 8 is an even number and you are multiplying 8 negative integers, so its sign will be plus, and 3 positive. 3 positive means if you multiply even number of positive sign, then also positive. If you multiply odd number of positive sign, then also positive. So whatever order remain in case of positive, it will be always positive sign. But in case of negative, if you are multiplying odd number of negative sign, it will be minus, and if you are multiplying even number of negative sign, it will be plus. So সেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে. So here it is plus. Now plus into plus, ultimately plus. So here the sign of the result will be plus. One more question given here. Now you are multiplying 5 negative integers. 5 negative integers into 4 positive integers. 4 positive integers. So what will be your sign? Can you guess? It will be plus or minus. So I hope you got the answer. So here negative sign is odd number. When just here you are multiplying odd number of negative sign, so it is minus. And what about the positive? If it is or even, then also plus. If it is odd, then also plus. So there is not the factor. Your factor is this one. This one is the main factor, the part of negative sign. So here, if you are multiplying 5 negative integers, that means odd number, so your answer will be negative. So sign of the result will be minus, that is negative. So clear everyone? So this kind of questions may come in your exam. Now next have a question.
kind of questions may come in your exam from this chapter? Find the product of, means find the product. The question is that find the product of Roman number 1 minus 20 into minus 2 into minus 5 into 7. What will be your answer? I know you can solve this one, but important thing is what? The sign of the result or answer. এখানে যে answerটা আসবে or product আসবে, what will be the sign of the product? That's most important. When you are writing the sign correctly or not correctly, that's also important. Why? In case of multiplication, you have to see the number of negative signs as well as number of positive signs. So how many negative signs are there? 1, 2, 3. That means odd number of negative signs. So since there are odd number of negative signs, it means it will be minus. So here it is minus. Now simply multiply the numbers. Here 7 20s are 140, 5 2s are 10. So 140 into 10, 1400. So your answer is 1400. So this is an example. You see one more example, Roman number 2. Again you have to find the product of minus 1 into minus 5 into minus 4 into minus 6. So what will be your answer? So according to the process, firstly you have to multiply the symbols, that is the sign, plus or minus. How many negative signs are there in this question? 1, 2, 3, 4. That means even number of negative signs. So since you are multiplying even number of negative signs, that means it become plus. So before the answer, the sign will be plus. Now you multiply the numbers. Here 6 into 5, 30, 30 into 4, 120, or 120 into 1, 120. So your answer is 120. So this way you have to find the product. Okay children? So these kind of questions you have to practice at home. Now another interesting question, these kind of questions may come in your exam. So let me discuss the solution of the question. The question is that you have to find the product using suitable properties. Okay? So here, which property you have to use? In class 6, there are some 3 or 4 properties you have already learnt. Suppose closure properties, commutative properties, associative properties, and distributive properties. So these properties you have to use in this chapter 2. So for example, let me write the question first. Find the product using suitable properties. Suitable properties. I am taking one example first. Here 40 into minus 40 into 102. This is a question, and here you have to find the product, not direct multiplication. You have to use property. So if you want to use property, so you just split this 102. You can write 100 plus 2
this equal to 182. 102 কে যদি তোমরা ভেঙে লিখো তাহলে এটা হবে 100 plus 2. এবার 100 plus 2 যদি হয়, আমাদের কাছে একটা প্রপার্টি ছিল ক্লাস সেকশনে তোমরা করেছো, সাপোজ a into in bracket b plus c, so you can write a into b plus a into c. This is called distributive property. Distributive property. Okay, so this property we use for these questions. Using this property we will solve solution of the question. So how to solve? So as we split the 102 as 100 plus 2, now we can write this one minus 40 into 100, then plus minus 40 into 2. So since minus 40, that's why I am writing this one in bracket. Now simply multiply this into this, it will be easy to you. So it is minus 4000 plus minus minus 40 into 80. Now this one minus 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 what will be sign or operation will be what? Plus. So minus minus there, then it will be plus. Now 4000 into 80, it is 4080. Now most important thing, what will be the sign of the answer? Is a 4080 of the page, it is sign ki hobe, positive or negative. That's also most important thing while you are calculating this kind of question. So here I told that out of these two number, the sign of the data number will be the sign of the answer. So since 4000 greater and its sign is negative, so here it will be negative. That is minus 4080 is the answer. So here this is a question you can solve using this property. More example is there in which you can use distributive property. So I am showing this one. Example 2. It is 625 into minus 35, then plus minus 625 into 65. Okay, তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এই দুটো নাম্বারের মধ্যে 625 যে নাম্বারটা আছে দ্যাট ইজ কমন টু বোথ দ্য পার্ট। এদিকে আর এদিকের মধ্যে 625 ইজ কমন। তোমরা যদি কি করতে পারি 620 যে কমন নাম্বারটা সেটা আমরা কমন নিয়ে নেব। সো ইউ ক্যান টেক কমন 625, then in bracket you have to write minus 35 and this plus minus minus 65, isn't it? I repeat, in this part or in this part you see the number which is common to both the part, that is 625. So if you found that a number is common during this kind of calculation, so you can take common this common number. So here 625 is a common number, so you take common 625, then into an other number will be in bracket. So where is minus 35? I wrote minus 35, then plus minus minus or 65 is there. Okay, now in bracket one is minus 35, another is minus 65. So minus minus what? It will be plus. So here you have to add 25 and 65. So 625, if you add this one, it will be 100. And since both are negative, you can use negative sign before the result or answer, or greater one carry negative sign. This, if you think this way, then also it will, in the sign of the answer will be negative. So now দুটো ওয়েতে চিন্তা করে একই সাইন পাবো। In case of two numbers, if both are negative, then it will be minus. If greater one carry negative, then also minus. Now see plus minus minus. This is very easy calculation. It is 62500.
So if you use the properties of the number, then your calculation will be very easy to you. So remember one thing, in class 6 or in the previous class that you have learned about the property, this property again you have to learn in this class 2. তো প্রপার্টি গুলো ভালো করে পড়বে, তাহলে তোমার সলিউশন বা ক্যালকুলেশন ইজিলি হয়ে যাবে। ঠিক আছে স্টুডেন্টস, তো আজকের জন্য ক্লাস আমি এখানেই শেষ করবো। বাই বাই স্টুডেন্টস।